request everyone to put your mobile phone on silent mode.
The only score that matters is the one you give yourself. 10. Philips beard trimmer with power adapt sensor adapts to you. Philips. Beauty is essential for humanity. At L'Oreal Group, we create the beauty that recycles 100%
Good morning. Good morning. A happy sunrises to everyone. I welcome all the convention who was gathered here for the awesome event, which is yet to be held. The only truth wisdom is knowing you know nothing. With this wonderful quotes as a baseline, I would like to invite you all to join us and learn. A day without prayer, a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. So, now let us submerge ourselves into divine force with the power. I request everyone to stand up for prayer song. Everyone, please seated. I have flames inside my eyes that light lamps in dark hearts that lost light in their journey. So I would like to request all dignity in dais to light the lamp. Hello. An open door is a welcome that makes a stranger into a friend. A smile at a welcome time that invites people in. A genuine smile of a welcome can take a bad day into a good one. So I request Dr. Jilan Basha to deliver his welcome address. Distinguished member on the dais and off the dais, my dear team members and my dear students. I am pleased to welcome you to MBA induction program organized by Management Vertical, Ratnam College.
Before we begin this program, I would like to express my heartfelt gratitude to all of you who sincerely committed to this event to make it a success. This event would be impossible without each and everyone present here. I am pleased to welcome and thank our Chief Learning Officer, Dr. Shraddha Kanwar, our Chief Product Officer, Dr. Sujay Nair, and other leadership team members, and our vertical head, Dr. Navadeep, and other vertical heads of iNatures, who always supports us and guides us in many ways. Even though they are not here in person, their wishes is always with us. It's my pride to welcome our CEO, Dr. Manikam, who is a man of distinct vision and a head of illuminating ideas, knowledge, and experience. He is an inspiration to all of us. I welcome you, sir. We have enriched tradition, Atiti Devo Bhava. We prove the same here too. We are privileged to welcome our chief guests, the great persons of the society who does not need any introduction. Instead of trying their busy schedules, they have provided counsel, science and research, Ministry of Education, New Delhi. He is a man of principles and simple of honesty. I welcome you, sir. Next, I welcome Mr. Ramesh Kumar, founder and director, Disha HR Hub. He is a jewel among the men, a man with difference. I welcome you, sir. I extend a warm welcome to Dr. S.V. Suraj Sundar Shankar, Managing Partner, SVS Food Products Limited, India. A young and energetic entrepreneur, a man with innovation idea and knowledge. I welcome you, sir. It's my great pleasure in welcoming the pillars of Ratnam College. I extend a warm welcome to Dr. Muralidharan, Principal, Ratnam College of Arts and Science, Dr. Nagaraj, Principal, Ratnam Technical Campus and Director of Operations of AIC RISE, Dr. Hemalata, Dean of Commerce, Dr. Dinagaran, Controller of Examination, and other heads of Department of Commerce and Management. I extend a warm welcome to Mr. Jayadev, Center Head, Mr. Arun Kumar, Deputy Zonal Head, and other vertical mentor, Mr. Shiva Prakash and Mr. Shankar. I also extend a warm welcome to our AO, Mr. Deepak, Mr. Subhash, and Karthikeyan, and all faculty members of iNature and Ratnam College. Once again, I welcome you all to this induction program. Unity is strength. With the teamwork, wonderful things can be achieved. It's a great pleasure in welcoming my team members to these programs. And last but not the least, I welcome the young budding manager, auditors, accounting general, financial analyst, and entrepreneur. They are none other than my students. A hearty welcome to you all. Before ending my welcome speech, I'll go to Tamil. Sir, with your permission, I'll switch over to Tamil, sir. I just want to tell you one story. ஒரு சின்ன கதை சரிங்களா உங்களுக்கு அந்த மகாபாரதம் தெரியும்ல எல்லாருக்கும் மகாபாரதத்தில் வந்து ஒரு 2 கேரக்டர் இருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் அவங்களால தான் வந்து பகவத்கீதையே வந்துச்சு அந்த 2 முக்கியமான கேரக்டர் யார் தெரியுமா அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனும் ஒரு கார்டனில் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தாங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அர்ஜுனன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் கூட பேசிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பூக்கள் கார்டனில் பூக்கள் மலர்ந்துருக்கும் ஒவ்வொரு பூக்களாக பறித்து கிருஷ்ணன் பாதத்தில் போட்டுக்கிட்டே வந்துகிட்டே இருந்தார் அது கிருஷ்ணன் பார்த்துக்கிட்டு வந்துகிட்டே இருந்துடுறாரு கடைசி வந்து அவங்க கார்டனோட எண்டுக்கு வந்துட்டாங்க எண்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா கிருஷ்ணனை பார்த்து சொன்னான்னா பாத்தியா கிருஷ்ணா இந்த தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பூக்களும் உன் பாதத்தில் நான் சமர்ப்பித்தேன் அப்போ நான் தான் வந்து உன் மேலே அதிகமாக பக்தி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்கு கிருஷ்ணன் வந்து ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு நீ என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு குடிசையில் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கார் அந்த சின்ன குடிசையில் அங்கே ஒருத்தர் வந்து வேண்டிகிட்டு இருக்காரு கிருஷ்ணனை பார்த்து வேண்டிகிட்டு இருக்காரு அவர் எப்படி வேண்டினார் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் பூக்கிற அனைத்து பூக்களும் என் கிருஷ்ணன் பாதத்துக்கே சமர்ப்பணம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ கிருஷ்ணன் கேட்டாராம் நீ தோட்டத்தில் இருக்கிற பூக்கள்லாம் எனக்கு சமர்ப்பித்த அவன் உலகத்தில் இருக்கிற பூக்கள்லாம் சமர்ப்பித்தான் இப்போ இது யார் என் மேலே அதிக அன்பு வச்சுருக்காங்க பாருன்னு சொன்னாராம் அது மாதிரி இன்றைக்கி இந்த உலகத்தில் பூத்திருக்க அனைத்து பூக்களும் இறைவனுடைய பாதத்தில் சமர்ப்பித்து உங்களுடைய சக்ஸஸ்க்காக நான் வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் Thank you, sir. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. So I request Dr. Manikam, sir, to screen off the stage with his inaugural address. Today, respected chief guest, Dr. Kanavadya sir, renowned academician and scholar, and Ramesh sir, and also Suraj sir, and my dear friend and our
AIC Vice President, Dr. Nagaraj, and Jilan Basha, who is heading the Commerce and Management, other faculty members, and Sector of Excellence Head, and our AO, and my dear future CEO, CFO, as Jilan said, Finance Analyst, very good morning. Okay, that's great. We generally we have given a presentation with a PowerPoint presentation, all the features and everything we have displayed normally, and given an oral instruction how to do, what are all the facilities available in the campus. Maybe you have attended earlier. If not, I just wanted to tell you in the 2 minutes. It's not simply a college, it is a campus. It's totally a 70-acre campus which consists of 3 different activities we are doing that. That's why we represented in our logo is green, blue, orange. Green is nothing but an education activity which we have started in our Matriculation Higher Secondary School in 1979 in South Coimbatore, the first Matriculation Higher Secondary School. And 2001 we started an Arts and Science College in the name of Ratnam College of Arts and Science. And 2008 we have introduced Ratnam Institute of Management MBA program. And 2011 we started an engineering college. And 2016 we introduced architecture. And last year we have introduced physiotherapy also on the same campus. And also we do have an Matriculation Higher Secondary School and CBCSE, IGCSE, International Public School functioning in the same campus. So in that campus education alone, we have nearly 7 to 8 institutions functioning with 6,000 students are studying in the campus from pre-KG to PhD. And we have an IT park. Actually, our chairman, I think you know already, Dr. Madani Sindra, unfortunately was not able to come today. He preoccupied certain activity. He's out of station. He studied as undergraduate at ECE in our CIT, and after completing his undergraduate, he went for PG at University of Florida in US. He has completed his MS Master degree and PhD. After that, he worked for an Indian operation in Motorola there. There he is seeing Carnegie Mellon Universities, which is co-located with an institution, industry, research and development, and entrepreneur as well as a living. They're in the same campus. From pre-KG, school, college, research and development, IP, business unit, as well as the same people are living in the campus. So he wanted to build the same campus in Coimbatore. He came back from US. He started in 2001, Arts and Science College and that IT park. Initially, we have nearly 57 students and also one IT park with 33 employees was at the time in 2002. Now we have nearly 2 lakh square feet of building with 30 IT companies functioning inside the campus under Ratnam IT Park. Nearly 6,000 people are employees are working in the campus. And also we do have not only a job seeker, we want to create a job providers like entrepreneurs and startup. That ecosystem has to be implemented here. So he has planned already with nearly 3 to 5 companies. Initially 6-7 years back, he mentoring certain companies that no food waste and other companies. So the success story we have represented and presented in the Niti Aayog, Government of India. There is a scheme called AIM, Atal Innovation Mission. Under that Atal Innovation Mission, the first time nearly 15,000 applications are sent from the various institutions to that particular scheme. First year we lost, second year we got that. Actually, among the 12,000 application, we got only in institution Coimbatore is our Ratnam to establish and promote an entrepreneurs and startup companies inside the campus in Coimbatore. இனிஷியலாக இந்த 15,000 அப்ளிகேஷனில் 12,000 அப்ளிகேஷன் போட்டு அதில் ஒரு காலேஜாக கோயம்புத்தூரில் ஃபஸ்ட் டைம் காலேஜுக்கு கிடைச்சது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டல் இனோவேஷன் மிஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்டல் இன்குபேஷன் சென்டர்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்குபேஷன் சென்டர்னுடைய கமிட்மெண்ட் என்னென்னா நியர்லி 10 crore ஃபண்டு பண்ணுது கவர்மெண்ட். எதற்காகனா 100 ஆண்டர்ப்ரனரை 5 வருஷத்தில் உருவாக்குறேன்னு சொல்லி ஐ திங்க் தேர்ட் இயர் நியர்லி 60+ ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இப்போ வந்து இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அதில் நியர்லி ஒரு 10+ மெம்பர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி கிராஜுவேட் ஆகி போயிருக்காங்க. அதற்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் திங்க் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங். நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் வேலையிலும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் வேலையிலும் செய்ய வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்ன, ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் படம் பார்க்க போயிருப்பீங்க, ரைட்? இதுக்கு முன்னாடி எப்படி போய் படம் பார்த்துருப்பீங்க? ஒரு 5-10 years பேக் ஒரு புது படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஒன்று முன்னத்த நாளே போய் டிக்கெட் எடுத்து அடுத்த நாளைக்கு புக் பண்ணிட்டு வரணும், ஒரு 2-3 hours லைனில் நின்று. அதர்வைஸ்
1 hour 2 hours முன்னாடி போய் பயங்கர ஃபைட் பண்ணி டிக்கெட் வாங்கி படம் பார்த்துருப்பீங்க. அப்படி வாங்குற டிக்கெட் நீங்கள் நினச்ச மாதிரி உங்கள் ஃபேமிலியோட ஒட்டா ஒரே லைனில் உட்காரனா அது முடிஞ்சிருக்காது. ஓகேவா? ஆனால் இன்றைக்கி வந்து டிக்கெட் புக் பண்ண என்ன பண்ணுறீங்க? ஹவ் யூ ஆர் புக்கிங் எ டிக்கெட்ஸ் யார்? ஆன்லைனில் புக் பண்ணுறீங்க. என்னென்னலாம் ஆப் இருக்குது? அதுக்கு நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒன்று வந்து புக் மைஷோ, ஜஸ்ட் டிக்கெட் நோட் காம், ஜஸ்ட் டிக்கெட்ஸு, அந்த மாதிரி பேடிஎம், இந்த மாதிரி நிறைய இதில் வந்து இப்போ வந்து அந்த மாதிரி டிக்கெட்ஸ் விற்கிறாங்க. எப்படி எந்த தேட்டர் போகணும், என்ன டைமுக்கு போகணும், என்ன சீட்டு வேணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் புக் பண்ணி, இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து பிரேக்கில் வந்து என்ன ஃபுட்டு வேணாலும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ரைட்? அந்த அளவுக்கு அது மாறிடுச்சு. முதல்ல இதுக்கு முன்னாடி கார் வேணும் என்ன பண்ணுவீங்க? ஜென்ரலாக டாக்ஸிக்காரை போய் பார்த்து அடுத்த நாள் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஊருக்கு போகணும், எங்களுக்கு ஒரு வண்டி வேணுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னால் டாக்ஸிக்காரை சொல்கிற டைமுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். டாக்ஸிக்கார் ஸ்டாண்டில் நீங்கள் தான் போய் வண்டியை பார்க்கணும், புக் பண்ணணும், அவர் சொல்கிற காசு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கணும். ஆனால் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது? உபர் அண்ட் ஓலா யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அட்லீஸ்ட்டு? எஸ். என்ன பண்ணுறீங்க? நீங்கள் என்ன டைமுக்கு வண்டி வேணும், எப்போ வேணும், என்ன வண்டி வேணும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். மேபி அதை ஷேர் பண்ணி போகிற ஆப்ஷன் இருக்குன்னா ஷேர் பண்ணி போகலாம். எவ்வளோ நேரத்தில் வேணும், ரெண்ட்டுக்கு ஆஃப் டே மட்டும் எடுக்க முடியும்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த வண்டி தான் வேணும், இந்த டைமுக்கு போகணும்னு சொன்னால் உங்கள் இடத்துக்கு அந்த வண்டி வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு போகுது. ரைட்? அதே போல் தான் ஃபுட் எடுத்துக்கங்களேன். இதற்கு முன்னால் ஒரு நான்வெஜ் ஆர் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ற ஹோட்டலுக்கு போகிறாங்க யார் அப்படின்னா, நான்வெஜ்காரங்க போனாங்கன்னா அங்கே வெஜிடேரியன் நல்லா இருக்காது, வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் மட்டும் போனால் நான்வெஜ் நல்லா இருக்குது. ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ண சில ஹோட்டல்ஸ் போனால் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற சில ஃபுட்ஸ் வந்து அங்கே அவைலபிளாக இருக்காது. ஆனால் இன்றைக்கி ஜொமேட்டோ, ஸ்விக்கி இதுலையெல்லாம் என்ன இருக்குது? நீங்கள் என்ன ஃபுட்டு வேணும், என்ன டைமுக்கு வேணும், எந்தெந்த ஃபுட்டு எந்தெந்த இடத்துல இருந்து வேணும். அன்னபூர்ணாவிலிருந்து தான் காஃபி வேணும், அன்னபூர்ணாவிலேருந்து மட்டும் காஃபி, பொங்கல் அங்கே மட்டும் அங்கே, ஆனந்தாஸ்லேருந்து இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம், இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம். மேபி நான்வெஜ் இருக்கிற ஹோட்டல், சில ஹோட்டல் சொன்னீங்கன்னா அந்த நான்வெஜ் ஹோட்டலில் அது மட்டும்னு அந்த டைமுக்கு உங்களால் கலெக்ட் பண்ணி ஒரே இடத்துல உட்காந்து நீங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட முடியும். மோர் தேன் தட், உங்களால் உங்கள் டைமுக்கு நீங்கள் போய் அந்த டைமுக்கு டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி அங்கே போய் ஃபுட்டு சாப்பிட்டு வரதுக்கான 1 hour கூட இருக்காது. ஃபுட்டு வர வரைக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம், வேறு ஏதாவது பண்ணலாம். அந்த டைமுக்கு மட்டும் நீங்கள் அந்த டைம் அலோகேட் பண்ணால் போது யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எஜுகேஷனே இப்போ எப்படி மாறிடுச்சுங்க? மாறிட்டு இருக்குது. இப்போ கூட NEP வந்து பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க நிறைய ஸ்டேட்ஸில் கூட. என்ன மாதிரி? டீச்சரும் காலேஜுக்காரங்க அல்லது ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன பிடிக்கும் அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கரிக்குலத்தை டெவலப் பண்ணி இதுதான் நீங்கள் படிக்கணும் இந்த கோர்ஸுக்கு, இது மட்டும்தான் இந்த இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ எப்படி மாறிடுச்சு? இதெல்லாமே அவைலபிளாக இருக்க போகுது. இதில் உங்களுக்கு எது வேணும்னோ அதை வந்து என்ன நினைக்கலாம், நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் நம்மளோட காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காமர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 12 ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்குது காமர்ஸில் மட்டுமே. காமர்ஸ், பிகாம் சிஏ, பிகாம் ஐடி, பிகாம் அனலிட்டிக்ஸு, பிகாம் பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ், பிகாம் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ், அந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது. காமர்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரின்சிபல் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சி இந்த டீச்சர் கிட்ட தான் படிக்கணும்னு சொன்னால், நம்ம காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ராஸ் த இதில் பிரின்சிபல் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சி 5-6 பேர் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் எந்த ஸ்டாஃப் கிட்ட படிக்கணுமோ படிச்சுக்கலாம். இதற்கு முன்னால் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு ஸ்டாஃப் அந்த கிளாஸ் தான் அசைன் பண்ணுவார், அந்த 60 பேர் அந்த ஸ்டாஃப் கிட்ட தான் படிக்கணும். ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை. இந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டை நீங்கள் யார்கிட்ட வேணாலும் போய் படிக்கலாம். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பெஷலைசேஷன் நீ எடுத்துக்கலாம் எப்போ வேணாலும். செகண்ட் இயரில் உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாஃபையும் நீ சூஸ் பண்ணலாம், என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கலாம்னு சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களோட எல்லா பிஸ்னஸும் பாருங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன டிக்கெட்ஸ் வந்து முதல்ல வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக தேட்டரில் போய் தேட்டர் பிஸ்னஸ் அவர் என்ன விருப்பப்படுறாரோ அது நடந்துட்டு இருந்தது. ஃபுட்டில் அதே போல் அந்த ஹோட்டலில் என்ன விருப்பப்படுறாங்களோ அதையும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. காரு அந்த ஓனர் எப்போ டைம் செட் பண்ணாரோ அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே என்னவா மாறிச்சு? கஸ்டமர் ஓரியன்டாக மாறிச்சு. The services, everything is turned to customer oriented. உனக்கு என்ன பிடிக்குது, நீ என்ன வேணும் நீ சூஸ் பண்ணுற மாதிரி மாறிச்சு, இன்க்ளூடிங் எஜுகேஷன் இப்போ. ரைட்? ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. இந்த IEVD ப்ரோக்ராம் MBAவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனோவேஷன் அண்ட் என்டர்பிரனர் வெஞ்சர் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது யாரெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த இன்குபேஷன் சென்டர் ரன் பண்ணி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டுமே இந்த ப்ரோக்ராம் நியர்லி 20+ இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்தியாவில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒன் ஆஃப் தி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து கோயம்புத்தூர் என்னென்னா ரத்னம் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் ரன் பண்ணுறது நம்ம மட்டும்தான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த கோர்ஸையே. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, அதனுடைய இன்டென்ட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கோர்ஸ் ரன் பண்ணுறாங்க. அதற்கு வந்து பேசுகிறதுக்கு நிறைய மென்டார்ஸ் இவங்களாம் வந்திருக்காங்க. தெரிஞ்ச விஷயத்தில் நான் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸில் இந்த விஷயத்தை மட்டும் உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன். கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டேன். காலேஜ் நீங்கள் படிக்கிறத தவிர என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், காலேஜுக்குள்ள நான் சொன்ன மாதிரி ஐடி பார்க் இருக்குது. அதுலேயே நான் சொன்ன மாதிரி 30 கம்பெனி இருக்குது, 6000 பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. மற்ற இன்ஸ்டியூஷனில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி விசிட்னு எப்போது ஒருக்கா மாதத்துலேயோ 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா பிளான் பண்ணி போகணும். இங்கே நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே தான் காலேஜ் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இன்டர்ன்ஷிப், ப்ராஜெக்ட்ஸ், பார்ட் டைம் ஜாப் எது வேணுனாலும் இந்த உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இருக்குதுன்னா இங்கே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி அப்ரோச் பண்ணுங்கள். we are ready to help you on that. நம்பர் 1.
நம்பர் 2, த கரிக்குலம் டெவலப்மெண்ட், கரிக்குலம் டிசைன், ப்ராஜெக்ட், இன்டர்ன்ஷிப் இதுக்கெல்லாம் நாமளும் நிறைய கம்பெனிஸ் கூட MOU பண்ணியிருக்கோம். அவங்களும் அது கூட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுப்பதற்கு ரெடியாக இருக்கிறார்கள். மோர் தென் தட், ஜஸ்ட் திங்க் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் ஆர் சம் ஐடியா, இன்றைக்கி இருக்கிற சொசைட்டியில் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அந்த ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் ஒரு சொல்யூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள். யூ பிகம் ஜாப் சீக்கராக என்னவா வாங்கலாம், ஜாப் ப்ரொவைடாக மாறுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அட்டல் இன்குபேஷன் சென்டர் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் ஐடியாவோடு வாங்க, உங்களோட ஐடியாவை ப்ராடக்டாக மாற்றி மார்க்கெட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவலில் பிஸ்னஸ் மேனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா விஷயங்களையும் அங்கே சொல்லலாம். இன்க்ளூடிங் சீட் ஃபண்ட். கவர்மெண்ட் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக 2 crore ஃபண்டு வந்து அவங்களுக்கு அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒன்லி திங் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, யூ புட் சம் எஃபர்ட் ஆன் யூ. நீங்கள் உங்களுடைய எஃபர்ட்டை போட்டால் மட்டும் போதும். வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன நினச்சிங்க ரத்தினத்தில் ஜாயின் பண்ணீங்களோ, ஐ எம் ஷுர் தட் ஆன் பிஹாஃப் த மேனேஜ்மெண்ட், பிரின்சிபல், ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ், அலுமினி, கார்பரேட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பிஹாஃப் ஆஃப் ஐ எம் ஷுர் தட் யூ வில் ரீச் அ வெரி குட் சிட்டிசனாக உருவாக்கப்படுவீர்கள். அதே போல் நல்ல ஒரு லீடராக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நாங்கள் இங்கே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கை வந்து சிறந்து விளங்கும்னு சொல்லிக்கிறேன். ஒரு சின்ன கதை மட்டும், இந்த கதை சார் அவர் சொன்ன மாதிரியே தான். லைக் ஒரு சிங்கம் குட்டியாக இருக்கும்போதே கொண்டு வந்து ஒரு ஆட்டு மந்தையில் அடைச்சிட்றாங்க. அந்த ஆட்டு மந்தையிலே இந்த சிங்கம் வளர்ந்துட்டு இருக்குது, பெருசாகி கூடவே இருக்குது. அதுக்கான ஸ்கில் என்னங்கிறது அதுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு. அது ஆடெல்லாம் என்ன பண்ணுதோ அதை பார்த்தே பழகிட்டு இருக்குது. ஒரு டைம் மேய்ப்பாளனை கூட்டிகிட்டு ஒரு காட்டை கிராஸ் பண்ணி போக வேண்டியது இருக்குது. அப்போ வந்து ஆடுலாம் ஓட்டிகிட்டு போகிறான். போய் ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு சிங்கம் வந்து எல்லாம் அடித்து 4-5 ஆடுலாம் அப்படியே அடித்து சாப்பிட்டு இது பண்ணுது. அப்படி சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது இந்த குட்டி சிங்கத்தையும் பார்க்குது. என்னடா நம்மளை மாதிரி இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு, இவன் ஒன்றுமே ஆக்ட் பண்ணாமல் இருக்கானே அப்படின்னு போகுது. இந்த குட்டி சிங்கம் பின்னாடியே போகுது. அது போய் ஒரு தண்ணி குடிக்கிற ஒரு ஆற்றுல இப்படி தண்ணி குடிக்குது பெரிய சிங்கம். அப்போ வந்து இந்த சின்ன சிங்கம் குடிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளை மாதிரியே ஃபேஸ் கட்டு எல்லாமே இருக்குது, எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது. ஆனால் எப்படி இவ்வளோ பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுச்சு. அப்போ வந்து அந்த பெரிய சிங்கம் சொல்லிச்சு, உனக்கு எல்லா ஸ்கில்லும் இருக்குது. ஓகே, இது வரைக்கும் நீ ஒரு ஆட்டு மந்தையில் இருந்திருக்க. ஓகே, ஆட்டு மந்தையிலிருந்து உனக்கு இந்த ஸ்கில்லையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் நீ வெளியில் வந்து சிங்கமாகிறதுக்கு விருப்பப்படுறியா, இல்லை நீ ஆடாவே இருக்கிறது விருப்பப்படுறியா அப்படிங்கிறது உன்னோட கையில் இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என் மூலமாக உனக்கு கிடச்சிருக்கு. நீ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகி வர்றதுக்கான ஒரு இதை க்ரியேட் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு. இதுலேருந்து நான் சொல்ல வந்த கருத்து என்னென்னா, நீங்கள் எல்லாருமே அண்டர் கிராஜுவேட் முடிச்சிட்டீங்க. எல்லோரும் பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்து ஒரு பிஜி பண்ணணும்னு வந்திருக்கீங்க. இப்போ கூட இந்த பிஜி பண்ணும் பொழுது நீங்கள் என்னவாக ஆகணும் அப்படிங்கிறத ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன்லேருந்து மாறி புதுசாக ஏதாவது விஷயங்கள் பண்ணணும்னா அதற்கான சரியான டைம் இது. அதற்கான எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணுறோம். அதற்கான எல்லா ஃபீச்சர் அண்ட் ஃபெசிலிட்டி இங்கே இருக்குது. உங்களுக்கு நீங்கள் எஃபர்ட்டை மட்டும் போடுங்க, நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். இனி நீங்கள் ஆடாக இருப்பதும் சிங்கமாக இருப்பதும் உங்கள் கையில் மட்டுமே இருக்குது. ஐ எம் ஷுர் தட் நீங்கள் சூஸ் பண்ண எல்லாரும் சிங்கமாக வரதுக்கான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Thank you, sir. A memorandum is written not to inform the reader, but to protect the writer. It is time to honor our chief guests. Now I request Dr. Manikam sir to honor our chief guest, Dr. Kanaga Sapapati. I would like to call upon Dr. Nagaraj sir to honor our chief guest, Mr. Ramesh Kumar. I would like to welcome Mr. Deepak Kumar, Administrative Officer, iNature, to honor our chief guest, Dr. Surej Sundar Sankar. சார் உங்கள் பேர் இருக்கு இல்லை அடுத்து வந்து தீபக் சார். நான் படிக்கல போனேன்.
I request Center of Excellence Signature, Mr. Jaydev Krishnamurthy, to honor our Chief Executive Officer, Dr. Manikam. I request animation mentor Sankar sir to honor our Rathinam Technical Campus Principal Dr. Nagarajan sir. Thank you, sir. Whatever the mind of man can conceive and believe it, can achieve. I welcome Ms. Supriya to podium with the profile of Dr. P. Kanagasababadi. A warm good morning to one and all present here. Success is nothing more than a few simple disciplines practiced every day. With this delighted quote, I would like to say about Dr. P. Kanagasababadi sir's works and words. Dr. P. Kanagasababadi is a former chairman and present member of Indian Council of Social Science Research, Ministry of Education. He is an author and writer with academic background involved in the activities of public and service organizations for many years. He was associated with the Swadeshi Jharkhand Manch, holding different responsibilities. Professor Kanagasababadi is widely known for his Indian-centric research works and pioneering field studies in different industrial and cluster across the country. After obtaining a doctorate in finance as a UGC research fellow, he had a brief stint in the stock markets. He taught in colleges and universities for more than 2 decades. He was the director of Tamil Nadu Institute of Urban Studies. He has enlightened younger generation with numerous books in various publications like his book entitled Indian Models of Economy, Business and Management is considered a major initiative towards Indianizing the economics and management education in our country. It is also recommended as a reference in reputed institutions at the national level such as the Indian Institute of Management Bangalore, IIM Mumbai and Jawaharlal University, New Delhi. One of his another book, Prosperous India, is being translated into different Indian languages, including Hindi. His book, Bharata Purladaram Andru Indru, is recognized as the first work in Tamil, and many more. I would like to conclude that his works and acts speaks a lot about him. Thanks for the opportunities. Welcome, sir. Thank you, Ms. Supriya. Success does not come from what you do occasionally. It comes from what you do consistently. So I would like to request our chief guest, Dr. Kanagasababadi, to enlighten the gathering. Dear CEO of Rathinam Educational Institutions, Dr. Manikam, the HR expert, Shri Ramesh Kumar, young entrepreneur, Shri Sundaram, Dr. Jalil, Dr. Nagaraj, members of faculty, and my dear young brothers and sisters. I am extremely happy to be a part of this induction come industrial immersion program, particularly relating to this MBA in entrepreneurship and innovation. My congratulations to the Rathinam Educational Group for successfully operating this Atal Innovation Mission, because this Atal Innovation Mission is in a way a revolutionary step in the post-independent India that was introduced by the central government
in schools and colleges. So I am extremely happy to know that Ratnam Atal Innovation Mission is doing very well, and as a result of which, you are offered this MBA program. I am very happy to know that you are one of the 22 educational institutions in the country that are allowed, permitted to operate this program. So you are a lucky people, lucky group of people, and I wish you all the very best and a very bright future. Entrepreneurship and innovation are nothing new to India. Some of us who are involved in studying the Indian economic, business and social systems for about 30 years, going to different parts of the country to study these entrepreneurial practices. We know that innovation and entrepreneurship have always remained part of India. I remember that it was in India, types of business organizations emerged some 2,500 years back. The modern corporate form of organization existed here more than 2,600 years back. It was called Srini in those days, S-R-E-N-I, Srini in those days. It was a very successful form of organization for large, particularly for large businesses, and as a result of which it was thriving for several centuries. Now, I know a foreign professor from law school, earlier he was with Yale University, studying the relationship between the modern corporations and the ancient Indian corporate system. Similarly, we had different types of business organizations. If you take partnership organizations, there were several, like Pani. There were at least some 7, 8 type of organizations. That means we must have heard a very vibrant entrepreneurial culture in those days. And that is the reason why India always remained as a powerful country, economically powerful. In fact, in today's term, we can call it as superpower, economically. One of the richest countries, perhaps the richest country in the world for several centuries together. In the 1980s, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, which is the group of rich countries with headquarters in France, Paris, they wanted to know the economic development of different countries over the last 2 millennia, 2000 years. So they set up a group under the chairmanship of one well-known economic historian by name Angus Madison. He died about 2-3 years back. So they constituted a group with eminent historians, economists. They took about 16-17 years to go through the records, details of different countries. And in 2001, they published a report. Now it is available in the form of a book with the title World Economic History, a Millennial Perspective. The report said that 2022 years back, during the beginning of this common era, India was contributing 32.9% to the global GDP. So 1/3 of the GDP was contributed by us, with the 2/3 being contributed by all the nations put together, rest of the countries put together. So that was our position, because always businesses thrived in India, economy prospered in India. And this position continued almost uninterrupted, with India being at the top, China remaining at number 2 for almost 1,700 years in the last 2,000 years. So we remained the most powerful nation for at least 85% of the time in the last 2 millennia. But our economy was completely destroyed to a large extent by the Britishers. They systematically destroyed it, our entrepreneurship, our agriculture, our industry, our education system also, as a result of which we became poor. Otherwise, entrepreneurship always remained a part of Indian culture. Now, if we see the post-independent development, at the time of independence, we were a poor country. Almost 45% of the people were living below poverty line.
Out of every second two household, one household was remaining under poverty. 18% was the literacy rate. You know, when the Britishers came and then collected data in 1826-27, our literacy rate, India's literacy rate was 98%. 98%. In England, nothing. The country that was ruling us, there were not even schools, but we had 98% literacy rate. We were the educational center of the whole world. But that was completely destroyed, as a result of which our literacy rate was 18% in 1950-51 when India started collecting data. The average age of human life was just 32 years. 32.1 was the average age, because they completely destroyed our sanitation, other facilities. For the first time in the history, India encountered poverty after poverty due to the British rule. At one point of time, we lost 1/3 of the Bengal population. 1 crore people died in a period of 5 years. Artificial poverty. So that was how we were destroyed. So at the time of independence, we were a poor, underdeveloped, less literate country. But now if you see after 75 years, what is the position? We are the 3rd largest economy in the world today in terms of GDP, purchasing power parity concept. Our GDP is more than $10 trillion. 1 trillion is equal to 82 lakh crores. We are the 3rd largest economy after China and US. And we are the world today. It is not China, it is not USA, it is not Japan. We are the fastest growing economy. And India, a few years back, London Business School undertook a study of different countries with regard to entrepreneurship. And they said India had the largest number of entrepreneurs in the world, 85 million, 8.5 crores. Some 10 years back. Now it will be much more. So this is the position of India. In a period of just 75 years, we have become the most potential economic power in the world today. 75 years back, poor country. Today we are the most potential nation. No other country in the world has made such a U-turn in a period of just 75 years. No other country in the world. In the entire history of the world, as far as we know. Why? This is what we have to understand as MBA students, potential entrepreneurs. This is because entrepreneurship is part and parcel of our culture. Even today, about 47-48% of Indians are self-employed people. Even today, self-employed people. You take any Western country, US for example, self-employment rate is about 6%, 6 to 7%. Europe, maybe 12 to 15%. We remain the largest self-employed nation. Because self-employment is part of our culture. Vidura Nidhi in those days, in Vidura Nidhi, Sage Vidura said, self-employment is the best status in life. Best status in life. So people were encouraged to go in for their businesses, own businesses, family businesses. So as a result, people wanted to enter into their own entrepreneurial activities only. And that is the reason why so many activities flourished here in India. Most at the small scale level, some at the larger scale level also. So it's a widely dispersed economy. That is the reason why even today, India, about 65% of India's economy is in what we call non-corporate sector. But they use the word unorganized. It is not correct. It is very well organized. In fact, if you go to Tirupur, you will come to know, to make a T-shirt, there are about 100 different activities that one has to complete. One entrepreneur has to button, thread. There are different types of activities. But they are all so well organized that they will be able to complete everything within a period of, say, 30 days, 35, 45 days. Well organized. In fact, the entire concept of unorganized comes from the West, where they say only corporates and government
or organized sector. It is not completely right. Unorganized sector is not unorganized, it's a non-corporate sector. So this sector contributes 2/3 to the Indian economy today. And if you see the non-corporate sector, different places, their contribution to the Indian economy, their contribution to the entrepreneurship is enormous. We have been documenting this over the last 30 years almost now. Our friend Sundar comes from southern Tamil Nadu. Till about 70-80 years back, Sivakasi was nothing. There is nothing in Sivakasi. 2 people. In fact, Sivakasi was a small or a big village, not even a small town, big village. There was not even good water for agriculture, only salty water. So people were finding it difficult to manage their lives. 2 people, Ayyanadar, Shanmuganadar, they decided to do something, some business. They did not know what to do. But one of their relatives in Tiruchi said, there is a factory in Kolkata, pre-independence days, which is making matchboxes. You can go and work there. If you work there for a few months or few years, you will come to know about it, and then maybe you can try to do it here. In fact, the Tiruchi relative funded their travel also. So they went there. They worked there just for 1.5 or 2 years, if I remember right. They came back here. They learned how to mix the chemicals and fix it with the matchstick. They came back here. They set up their first unit. And as a result, the business flourished. At one point of time, they were contributing almost 80% of India's matchboxes need. Even today, it is about maybe 60%, 55 to 60%. And they expanded the businesses. They diversified. This is what we have to understand. Our people have innate knowledge. I call it as wisdom. Innate business wisdom to do business in our own way. So when this matchbox business was going well, one of them thought, why don't we expand our business, diversify, and manufacture, make these firecrackers. And that is how firecracker industry came. And Sivakasi, for a long time, even today, remains at the top in India with regard to this firecracker manufacturing. So the entire India knows, we are traveling across the country, about Sivakasi, name of Sivakasi, because during Diwali, nobody can forget Sivakasi. And after some time, in fact, when I met one of the old entrepreneurs who is the promoter of Nightingale group of companies, he said, we have been making matchboxes, we have been making these firecrackers, but for packing, we used to get this package material from Chennai or Mumbai, and then we used to pack it, labels, we were getting it. So we thought, why don't we do it ourselves? And that is how printing industry was born in Sivakasi, printing industry. So as a result, today, I don't remember the exact percent, but I know some 10 years back when we were doing studies, 35% of India's sophisticated printing works used to take place in Sivakasi. 35% of India's sophisticated printing works. In fact, Sivakasi man, some 10 years back, introduced the highest priced diary in America, 25,000 rupees, one diary. He introduced it not here, in the US. The checkbooks of many foreign banks used to be printed here. Airline tickets used to be printed here, high security items. Sivakasi even today remain as the vibrant business center in India. At one point of time, they were employing 5 lakh people from outside Sivakasi. So who made it possible? It's completely the local people. Completely the local people. So there are about 3,000, 4,000 industrial business centers like Sivakasi in India, which are known for their high quality entrepreneurship. Coimbatore is a multi-field entrepreneurial center.
Here you see different types of activities. Earlier it was textiles, pump manufacturing. Even today Coimbatore contributes almost 55 to 60% of, maybe 50% of all India pump industry. So now we have diversified. Of course, it's an educational hub. It's an IT hub, medical tourism, packaging industries. There are 7-8 activities. So there are some 3,000, 4,000 places like this. I remember in Gujarat, when we were visiting seriously 20 years back, one person was telling me from Rajkot. Rajkot today is one of the global engineering centers, maybe perhaps the best known engineering center in the entire world. Till 1960s there was nothing. 1960s there was nothing. Again, farmers, two Patels, they did not have enough water for their agriculture. So they found it very difficult to get water because water level were going down. So they were using only diesel engines. So at that time, the entire diesel engine was manufactured by a UK company. So they used to get this diesel engine only from that manufacturer. That company was almost like a multinational company, selling their entire products in India, our own neighbors. This particular one farmer, there was a repair sometime, so he disassembled the diesel engine. He tried to ask, why should we spend so much money? Because every farmer had to use this diesel engine. So he did not have money. He collected 2 of his friends and then started making diesel engine for themselves, first machine. And then they did it successfully. They started selling it to their neighbors, to the neighboring taluks, districts, though became very successful. But the UK chief executive sitting in London, he came to know that the sales of this particular company was declining in Western India, Maharashtra region. At that time, Gujarat was part of Maharashtra. So they came down here to find out what was the reason, and they found out that the reason was these people were making their own machines, diesel engines. And that was much better, high quality, less cost. So they did not know the name of that foreign company was, they were selling the diesel engines with the brand name Leicester. Leicester was is the name of the place in UK. So that was their brand name. And when they came down, they found out the real reason. So they asked these 2-3 entrepreneurs, you are making very good machines. Why don't you sell it to us? We give you royalty. These people said, no. We don't want to give it to you. We want to make this machine. We know how to make it better. Then they said, you cannot use our name. These people did not know that when they want to make a machine, they have to have a brand name. So they were selling the machine with the name Leicester type diesel engine. Then he said, if you use our name, we will go to the court and sue you. Then that is how this field marshal came. Field marshal, I know, we are all from Coimbatore. As a young boy, we have witnessed in all our factories, only field marshal diesel engine was there. And these people made it. And as a result, within a few years, the UK company was sent out of India. And these companies, Field Marshal and one more brand from Gujarat, Rajkot, became very popular. And if you go to Rajkot today, you can see that they make all kinds of engineering products, from small pins to spare parts to the defense ministry, all kinds of products. It's one of the best engineering centers in the whole world. I went to one Chamber of Commerce meeting in Rajkot, almost 20 years back. They have a quotation in the main hall. Quotation from Ford's words.
Ford Motor Company's earlier chairman. He said that whenever a new vehicle comes, automobile comes out in the market, anywhere in the world, whether it is US or Germany, within 3 months, the best spare parts for those automobiles are made in Rajkot. So they make automobiles and spare parts are made here. So that is the entrepreneurial capability of Indians even today. So entrepreneurship is part and parcel of Indian life. I can give many examples from our own Tamil Nadu. There is a place called Tiruchengodu. Some of you may not even know the name, Tiruchengodu. Tiruchengodu is a highly entrepreneurial center of Tamil Nadu. Till a few years back, they were dominating the entire Indian borewell industry, rig industry. They were supplying borewells to the extent of 90% of India's requirement, maybe more. I have seen once in 2011, I was in Arunachal Pradesh for a conference. So after the conference, we were going to our hotel. There was a borewell going on. Because I know the situation, I thought this must be from Tamil Nadu. So when we went there, we saw the vehicle with the TN registration number, Tamil Nadu. So when I called to the man, that man spoke in Tamil. So I have seen it working in Arunachal Pradesh, northeastern part, Rajasthan, different parts of the country. Again, till 1960s, that was nothing. It's a similar story like Rajkot. Here also, 3 people wanted to do something because they were all getting bore wells from Karnataka in those days to dig wells. So 2-3 of them thought, why don't we make our own meshil? And that is how borewell industry was born in the Tiruchengodu. Today, Tiruchengodu is a thriving business center. It is not just that. They innovate also. All these business centers in India innovate also. This particular place, Tiruchengodu, they have done a lot of innovations. One of them thought, we go and dig the wells, earth. Why don't we go below the sea and then dig? And they developed a machine for that. Yes, they have a machine for that. So innovation is taking place without we knowing about it. And now many of these Tiruchengodu entrepreneurs, they have set up their factories in many African countries. Ghana, for example, several. So it is our people who are dominating there because of entrepreneurship. So I give you these examples from different parts of the country to tell you that entrepreneurship remains part and parcel of Indian culture. What is the reason for this? One is our innate capacity. And second, these strong fundamentals that we have savings in India. Our people may be very ordinary people, but we save money. Our parents save money. So as a result, if you see, in the last 16, 17 years, our saving rate has always remained about 30%, average, 30% of GDP. So we have money available with the banks. If you take nationalized banks of India today, we have more than 170 lakh crore as deposit. 170 lakh crore deposit we have. So our people save money. And with this money, they try to start small businesses because every mother in India, every father in India would like to see that their children have a better life than their own lives. So that is how they educate people like us in good educational institutions. And that is the reason why they promote small enterprises. Even today, India has the largest number of small businesses. According to Government of India now, our small enterprises are more than about 64 million, 6.4 crore. Enterprises are there, what we call small businesses, which employs almost 125 million people, 12.5 crore people. The largest number of people are employed in these small businesses, small enterprises only. That is the reason why small enterprises have been growing over the years. Every year you can see millions of enterprises being promoted by our people.
And it is these small enterprises, some of them grow into big units. I remember having interviewed in those days this Hero Honda promoter, one Munjal. He is not there now. So when he was narrating his life, Hero Honda is the largest manufacturer of motorcycles in the world, not India, world, in the world. He started his life as a boy in a cycle shop, as an assistant to the cycle shop owner, repairing, puncturing, doing that puncturing work and all. And he emerged as the promoter of the largest motorcycle company in the whole world. And this is how enterprises grow in India, because of strong fundamentals here. One is saving. Second one is our family orientation. It is the family that supports these entrepreneurs. I have seen in many families, whenever we go and meet the entrepreneurs, the parents sacrifice their life to make businesses successful for the children. And here mothers play a very, very important role. Whenever there are difficulties, whenever there are problems, mother supports sons, mother supports children. And we have enormous social capital as a nation, helping others to grow. Though competition will be there, cooperation is also there. I don't have time, otherwise I would have told you, there was a study by World Bank in 2001. It was reported in World Development Report, published by World Bank every year. That World Development Report 2001. It says that they have studied Tirupur. They came and met me also, American professors. And that report was published in the World Development Report, which says that in India, businesses grow, entrepreneurs grow due to the support from the society as such. Family, friends, relatives. We have such a fine system here. So they help us to grow. May not be all of them, but many of them help us. That report says, comparing America and India with India, it says that in India, particularly in export businesses, whenever people get export orders, they have to execute it within specific days, 30 days, 45 days, etc. Immediately when you go to the bank, in those days, bank manager may not be able to give funds because they have their own rules, regulations. They would like to see your documents, verify, etc. It might take a week or more. So in these centers, what people do, initial money, whenever I get an order, I may not have sufficient funds. So I call my friend, or I call my uncle, cousin, grandfather, somebody. They help us with funds, initial funds. It could be 25 lakhs, 50 lakhs, maybe few crores. Balance may be given by banks later, but initial funds, that is critical. So who gives? It is your acquaintances. It is your own friends and relatives who give funds. This is what is called social capital. So that report says Tirupur is able to sell its hosiery products, t-shirts and innerwears in the international market at cheap rates because their cost of capital is less. Why their cost of capital is less? Their cost of finance is less. Why their cost of finance is less? Because they are able to mobilize funds from their own friends and relatives. So this is a relationship-based society. This is a society that is based on social capital. But in the West, in the name of individualism, they have destroyed social capital. In fact, that report said, when somebody wants to borrow some, let us say, $100, then one has to pay 14% as charges for making documents, for spending to attorney, lawyer, etc. But here, many times it is almost nil. Sometimes it may be 2%, 3%, 4%. And that difference is the benefit to Indian economy, Indian businesses. And this is because of social capital. So we have enormous strengths as a nation. And that is the reason why, in spite of the governments at the center after independence, policy makers, they were following alien ideologies for about 35, 40 years. We had a system that followed what we called socialistic approach. In fact, socialistic approach had failed everywhere. It can't succeed.
but we followed it. And after the failure of communism across the world, immediately, globalization as an alternative was promoted by America and countries like close to them. We also supported that globalization as a policy measure. Both of them now have failed in their own birthplaces. And India also, they have damaged our speed. But in spite of it, India has been growing. In spite of the macroeconomic policies that were followed in India being unsuitable, we were moving. This is because of our strong fundamentals. This is because of our culture. There was a very popular economist by name John Kenneth Galbraith. He was America's ambassador to India when Nehru was the prime minister here and Kennedy was the president in America. He was here for 3 years as ambassador, and after about 40 years, he came back to India in 2001. So he toured around the country, different places. He saw the progress, and before leaving for America, he gave a press interview in which he said, I have been observing India for the last 40 years as an economist, as an administrator, and I see that this is a completely different country. This country has been growing in spite of the governments. This country has been growing due to its innate wisdom of the citizens, culture of this country. And that is the reason why the entrepreneurship has been growing. But unfortunately, there were several impediments. Kanna, konjam amaithiya irukingla? I will finish. Munnal ukkandu pesakudadhu. So there were several impediments in terms of policy making, in terms of challenges. Not complete encouragement was given. Of course, different governments tried different things. But at the larger level, the approach of the policy makers were not completely conducive for development. But in spite of it, we have been growing. That is a different story. In 2010, Harvard Business Review published a paper on innovation, entrepreneurship and innovation. The paper was written by two experts. One is a well-known management expert by name Prahalad, C.K. Prahalad, who is no more now. And another person by name Dr. Mashelkar. Dr. Mashelkar was the chairman, Director General of the CSIR. CSIR, we know, Indian government's largest scientific industrial laboratory. So both of them wrote a paper, very important. You can give it to our students also, in which they said, they compared the entrepreneurial and innovative practices that are followed in different countries across the world. So they studied the systems followed in different countries and then said, in India, the innovations that are taking place due to our entrepreneurial abilities are at very cheap cost. They called it as frugal innovation. With least cost, our people make products. With least cost, our people provide services. Nowhere in India you can see. Of course, they selected for that purpose 5 companies like Airtel, like Maruti, 5 corporates they have selected. In India, you may be knowing, even today, we make the cheapest facility in terms of providing this data services. We provide compared to Western countries, they are 10 times more, 15 times more. But here we provide at the cheapest cost. So they mentioned it. So they have analyzed it and then said, India is the place where one can get products at the cheapest cost because of our entrepreneurial and innovative abilities. This we have observed in different parts of India where people make what they call frugal innovations. Frugal innovation with no cost or least cost, they make innovation. During summertime, you might have seen, we put water
in pots, mud pots, so that water will always remain cool. That is the system originally earlier. Now you fix a pipe to it, and then whenever you want, you can take it in the office. It's an innovation, native innovation, original innovation. Like this, there are hundreds and hundreds, thousands of innovations that are taking place in India. Department of Science and Technology a few years back said 30% of the innovations in India take place through what we call illiterates. Our ordinary Indian has enormous innovative ability. This we have observed in many places, industrial centers, business centers. Now in IIM Ahmedabad, Dr. Anil Gupta, who was a professor earlier, now retired, he developed a network called Honeybee Network. You know, if you have time, you can go to their website and see. They are documenting the innovative practices that are taking place in India at the village level, at the rural level, at the small business center level. He had already documented several lakhs of innovations, several lakhs. That's taking place in India today. Even today it is taking place. You know, we ourselves have documented a few of the innovative developments in industrial centers. I can quote one example from Tirupur. Tirupur is a place we all know that contributes 40% of India's hosiery exports, 40% of India's knitwear exports. So one of the largest hosiery centers of the whole world. Till about 15 years back, you know, they used to buy a machine from an American company. That company was a multinational company supplying its product throughout the world. That machine is called a compacting machine. You know, they use this compacting machine to remove shrinkages after an item is made. A t-shirt after it is made is expected to go through that compacting machine so that all shrinkages will be removed forever. And final output comes. So they were using only this compacting machine made by the American company. One youngster by name Sundaram, he was observing it and he started making this machine. He made it very successfully. You know, every year they have this exhibition in Tirupur. Some of you may be knowing. And one such exhibition, he introduced that machine saying that this is going to cost about 40 lakhs. The American company that was also participating in that exhibition, they came and saw the machine and was surprised because they were giving the machine at a rate of 1.25 crores, 125 million rupees. And this person was ready to give the machine for 4 million rupees, 40 lakhs of rupees. They were surprised. And this quality, when they checked, it was much better than their own machine. So they went and talked to him, asked him whether you can supply machines to us. He said, no, I am not ready to supply. I want to make my own machine. And that is how his machine was born. And you know, within about 2-3 years, he has throughout the American multinational company, and he started supplying not just to all Indian companies, all our neighboring countries, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Nepal, all textile producing companies, it is his product, his machine that was being sold. He has a factory in Coimbatore only. One of the very successful innovators from our own region. For all this, he has failed in his 3rd standard. It's only 2nd standard qualification. Failed in his 3rd standard. You can understand the innovative abilities of our people surrounding us. Only thing we don't know. We look at, for entrepreneurship innovations, textbooks written by foreign authors. It will not be there. This is the birthplace of entrepreneurship and innovation. Today now, Coimbatore contributes about maybe 1,25,000 crores or even more every year by way of annual turnover. Who made it? It is the very ordinary people of this region. Very ordinary people. Many of them coming from agricultural, rural backgrounds. So you have to understand that this innovation and entrepreneurship is very natural to all of us.
One fortunate aspect of the recent time is that the government of India has been taking several steps to promote, encourage entrepreneurship. This Atal Innovation Mission is one such initiative, first initiative, important initiative taken by the government of India. Then we have this Make in India. Now, Make for the World, another innovative. Several steps are being taken. For the educated entrepreneurs, there are schemes. For our uneducated or lesser educated entrepreneurs, formal education, entrepreneurs, there are several types of schemes. And financing. For financing, there are schemes. We all know Mudra scheme is one of the flagship schemes of central government to encourage entrepreneurs. If I remember right, already more than 36 crores loans have been given to different people. 20 lakh crores worth of money have been given through this Mudra scheme alone. So there are several schemes for encouraging ladies. There is a scheme called Stand Up India. Every bank branch in India should give at least one loan to a woman, minimum, at least one loan to a woman, at least one loan to a scheduled caste person. So these are all schemes that are being promoted by the government in the recent years, as a result of which our people, more and more people are getting involved in entrepreneurship, entrepreneurial activities, and then businesses. So in the ease of doing business, government is reducing this unnecessary rules, regulations, encouraging people. So as a result, we are going up. Very recently, some 10 days back, if I remember right, this innovation index, global innovation index, result was released, and now we are within the top 40 at the international level. In 2015, we were in 81 position, 81. So sudden jump, 100% jump in a period of just 7 years. So a lot of developments, positive developments are happening. We all know that our own people are employed at top companies at the international level, whether it is Google. I can name many companies. This is one. Our own entrepreneurs are doing well, not just in India, abroad also. So my suggestion to all young entrepreneurs is that India is emerging at the global level. Nobody can stop India now. Nobody can stop. Western countries are now have serious, enormous economic problems, enormous business problem. US already has started recession. They have strong problems because they don't have savings. They don't have savings. America every day borrows $3 billion in the international market, financial markets, not for building roads, not for building factories, but to manage their families and societies. It is the most debt-ridden country in the entire world. Every day borrowing 22,000, 23,000 crores. They don't know whether they will be able to repay. Even the lenders also do not know. So this is the problem. But we are a saving-oriented country, and we are a country with a demographic dividend. We have a country with strong fundamentals, whether it is our family system, our social system, our culture. These are all our strong aspects. So as a result, we have the opportunity to grow in the coming years. So that way you are all very fortunate. When we were all in colleges, we were not that fortunate. Whenever speakers come, they will say India is an underdeveloped country. Now nobody can speak about it. In fact, now, it was mentioned while introducing me, I've written a book, Indian Economic Model, Indian Business Model. I remember when I gave it to the publisher some 15 years back, 2007, Tata McGraw-Hill refused, saying that where is Indian model? Prentice Hall took more than 6 months to adjust that, there could be Indian models. And now when I say there are Indian business models, Indian economic models, Indian management models, everybody will accept. Because now it is being proven. Universities after universities are coming to India to study what is happening here. Of course, they make limited studies, but even within their limited studies, they show, yes, there is completely different functioning system. A few years back, the famous Kellogg Business School, US top business school, they came to India
to study how this country is keeping its businesses growing in spite of several problems, socialism, globalization, this, that, but economy is growing, businesses are growing. But in the West, severe problems in the businesses, particularly leadership level. They came down to India, they met with the chief executives of 101 companies, public sector, private sector. Finally, they could meet 98. And after that, they wrote a paper, again appeared in Harvard Business Review. You know the title that they gave for that paper? Leadership Lessons from India. Leadership Lessons from India. So they are learning lessons from us. In that paper, they said the Western countries have to learn from India. India, with its unique culture and social background, is able to do much better than the rest of the world. This is what they said. So now the Westerners are coming here and learning. It is time for us youngsters, for you youngsters, to learn from the realities. So we have enormous opportunities as a nation. It is up to you to make use of it, and you have a very bright future also. So earlier, when I was mentioning about Koyam, Tirupur, Rajkot, Sivakasi, different parts of India, most of these business promoters, they were all very ordinary people with lesser educational qualifications, with lesser financial backgrounds. But now you have education. Now you have governments, government agencies, and there are many agencies to help you, like Ratnam Center, to help you to grow into entrepreneurs. And with all this, you can really be successful. A country can progress, prosper, only if its entrepreneurs are allowed to do business in their own natural ways, subject to, of course, laws, rules, and regulations of the country. So we have a very good opportunity now. We have strong fundamentals in India, and we have a government that supports all these activities, a government that wants our businesses to grow, a government that encourages youngsters to enter into different fields of entrepreneurship. This is the best opportunity available, post-independence opportunity available. So you make use of this. You have a good infrastructure here, and you have people to support this. I know your chairman, Madan, highly successful entrepreneur himself, is willing to help provide all facilities to you. So you have good support systems here. It is up to you to use these facilities. So I wish all of you to become very successful entrepreneurs and contribute to the growth of India. And you have confidence in you. Confidence is the only thing that you require. You have enormous opportunity outside. Enormous opportunity. You have to think, as he said, out of box. There are enormous opportunities because this is the biggest populated country in India after China, and we have enough purchasing power. Last month, after post-pandemic, we are the only country that is moving ahead with all hope and positive belief. So make use of this opportunity. I wish all of you to emerge as successful entrepreneurs. That is the best contribution you can make to your families, to Ratnam Center, and to our entire country. Thank you very much. Thank you, sir, for your knowledgeable speech. I would like to invite our Honorable Principal of Ratnam Technical Campus, Dr. Nadarajan, sir, on the stage and I would request him to facilitate a gathering. So wonderful speech, sir. Superb, sir. So on behalf of Ratnam Management, I am welcoming all for the Ratnam family. Myself, Dr. B. Nagaraj, Vice President, Atal Incubation Center, RISE. பெருமையா சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்படணும் அப்படின்னா இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் யுனைடெட் நேஷன் சஸ்டைனபிள் கோல்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர் இஸ் அவர் இன்குபேஷன் சென்டர். ஏற்கனவே மாணிக்கம் சார் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தார். சாரும் நிறையா சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ்
தமிழ்நாடை பற்றி இந்தியாவை பற்றி நிறையா பேசிட்டாங்க. ஸோ சின்னதாக முடிச்சுட்டு போயிடுறேன். ஸோ MBA, why MBA is unique from other degree? யாராவது MBA படிக்க வந்த ஒருத்தர் சொல்லலாம். why MBA? ஏன் படிக்க வந்தோம்? ஆட நீங்கள் வேறு ஏங்க சார் சொன்னாங்க படிக்க வந்திருக்கேன். எனி இன்புட்? why MBA? why MBA is unique from other degree? MBA பேசணும்ப்பா. why? Yes. ஓகே, குட். கிளாப் பண்ணிடலாம். ஒருத்தர் பதில் சொல்லியிருக்கிறாரு. Any other thing? The whole country, இப்போ நம்ம மோடியோட கவர்மெண்ட்டில் மோடி கீழேயே ஒரு 15 பேர் கொண்ட குழு இருக்குது. அந்த 15 பேர் கொண்ட குழுவில் எல்லாருமே MBA தான். The whole country MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ், MBAவோட இன்டர்ன்ஷிப், MBA முடித்தவங்களை வச்சே பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ், பிரெயின் ஸ்டார்மிங். ஒரு MBAவை ஒரு டிசைன் திங்கர்னு சொல்லலாம், ஒரு MBAவை ஒரு இன்னோவேட்டர்னு சொல்லலாம், ஒரு MBA ஸ்டூடெண்ட்டை ஒரு கிரியேட்டர்னு சொல்லலாம். மற்ற மாஸ்டர் டிகிரி அப்படி சொல்ல முடியாது. ஸோ MBA இஸ் யூனிக் இன் எனிதிங். எல்லா விஷயத்துலையும் MBA இஸ் யூனிக். ஸோ ரத்னமில் என்ன யூனிக்? ஸோ ஆல்ரெடி நிறையா அட்டல் இன்குபேஷன் சென்டர் ரைஸ் பற்றி பேசியிருந்தோம். ஸோ இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் சஸ்டைனபிள் கோல்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர். இட்ஸ் ஃபண்டட் பை நிதி ஆயோக். 10 crore fund of Niti Aayog, 10 crore fund of Ratnam Group. Totally, project size is 20 crore for 5 years. As of now, we incubated 60 startups. 60 startup incubate பண்ணியிருப்போம். அதில் கிட்டத்தட்ட 8 startups, திருப்பியும் சொல்கிறேன், 8 startup 2021லேருந்து 22க்குள்ளே 8 கோடி ரூபா ஃபண்டு ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. 8 crore of fund. Not a lakhs of fund, 8 crore of fund. வேணா நீங்களே போய் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டார்ட் அப் இஸ் ஹியர். நீங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஒரு MBA ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்னென்ன தேவையோ, என்டர்பிரினர்ஷிப் ரிலேட்டடான விஷயங்களோ, ஒரு மென்டார் கனெக்ஷனோ, ஒரு கார்ப்பரேட் கனெக்ஷனோ, ஒரு கேஸ் ஸ்டடிக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எடுத்து ஒர்க் பண்ணணுமா, SDG கோல்ஸ் எடுத்து ஒர்க் பண்ணணுமா, எல்லாமே AIS ரைஸ் இஸ் தேர். என்ன கேஸ் ஸ்டடி வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து அங்கே பண்ண முடியும். தென் MBA படிச்சுட்ருக்கோம், பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா, நமக்கு இனோவேஷன் வருமா அப்படின்லாம் டவுட்டே வேண்டாம். இங்கே நடந்த ஒரு ஸ்டோரி, இங்கே நடந்த ஒரு பையனோட ரியல் ஸ்டோரி. சார், எனக்கு ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி கான்ஃபிடென்ட் வித் மீ. ஐ ஆம் ஃப்ரம் புவர் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட். ஐ ஆம் ஃப்ரம் தமிழ் மீடியம் சார். ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஐடியா. ஐ எம் நாட் அ கிரியேட்டர், ஐ எம் நாட் அ இன்னோவேட்டர், ஐ எம் நாட் அ டிசைன் திங்கர். மே ஸ்டார்ட் ஒன் கம்பெனி சார் அப்படின்னு தான் வர்றான். இல்லைப்பா, கட்டாயமாக எல்லாம் பண்ண முடியும், நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி we are putting into the hackathon, ideation, boot camp, நிறைய விஷயங்களில் போடுறோம். his name is சபரீஷ். அவனுக்கு அப்பா இல்லை, அம்மா மட்டும்தான். கான்ஃபிடென்ட் அப்படிங்கிறது 0. ஒன் டே he is coming to my cabin and telling that, சார், நானும் ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தேன். I don't get any good idea சார். I don't think இது ஒர்க் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல. நல்லா யோசிச்சு வாடா அப்படின்னு சொல்கிறான். அவனும் வாரத்துக்கு 4 தடவை 5 தடவை AIS ரேஸ்க்கு நடப்பா. அப்படி ஒரு நாள் AIS ரேஸில் ஒரு ஐடியேஷன் கேம்ப் நடந்துகிட்ருக்கு. இஸ் கம்மிங். சார், ஐ காட் ஒன் ஐடியா, ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ. எஸ் ப்ளீஸ். சார், சுற்றி பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸாக நின்றுட்டுருக்காங்க, கொஞ்சம் வெளியே போய் சொல்கிறீங்களா? ஏன்டா, கொஞ்சம் எசக் ஐடியா சார். உடனே சுற்றி இருக்கிற பசங்கள்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டாங்க. ரியலி சொல்லுப்பா அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் கேர்ள்ஸ் அது வெளியே போக சொல்லுங்கள் சார். அப்படின்னா நானும் கேட்கல, வேண்டாம் விட்டு. இல்லை சார், இட்ஸ் ரியலி குட் ஐடியா, கேர்ள்ஸை மட்டுமா வெளியே போக சொல்லுங்கள். ஹீ இஸ் டெல்லிங் தட் ஐடியா இன் பிச்சிங். சொல்கிறான், அதாவது சார், பாரு எல்லாம் எதிர்பார்ப்பு பாரு. அதாவது சார், இந்த கோயம்புத்தூர், சென்னை, பெங்களூரு இந்த மாதிரி சிட்டியில் சார் லவ்வர்ஸோட அட்டூழியம் அநியாயத்துக்கு இருக்குது சார். சரி, அதுக்கு ஆனால் அவங்க பாவம் சார். ஏண்டா, அவங்க எங்கே போனாலும் சார், சித்தப்பா, பெரியப்பா, அண்ணனுக்கு தம்பி, தம்பிக்கு அண்ணன், அக்காவோட ஃப்ரெண்டு, அண்ணனோட ஃப்ரெண்டு எவனாவது வந்துடுறாங்க சார். பாதியிலே படத்துலேருந்து எஞ்சி போக வேண்டியது இருக்குது, பாதியிலே ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து எஞ்சி போக வேண்டியிருக்கு. அதுக்காக நான் ஒரு ஆப் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சார்.
பக்கத்துக்கு மாப்பிள்ள ரியலி ஆமாம் சார். அந்த ஆப் வந்து நம்ம மொபைல் ஃபோனை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா சார், சுத்துக்கு பெட்டில் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் எவன் வந்தாலும் நியரிங் அப்படின்னு சொல்லிடும் சார். மாப்பிள்ள இதைத்தாடா தேடிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பக்கத்தில் உள்ள பசங்களாம் சொல்கிறாங்க. உடனே அவன் கேட்குறான், மாப்பிள்ள இந்த ஆப்புக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டோன்னே மாமான்னு பேர் வச்சிடலாம் மாப்பிள்ள. நோ 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 வேறு ஏதாவது நல்ல பேர் வைக்கலாம் சார். திடீர்னு கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகும்போது மாமா கம்பெனி ஓடனே நீ அசிங்கமாக பேசிடக்கூடாதுல்ல. ஸோ வி லேர்ன்ட் that the name is called laptop, only for couples. He is pitching into the Bangalore M.E. Ramaya காலேஜில் pitching session கூட்டு போயிருக்கோம். He is pitching in the session. In that time itself he is getting 1 crore of fund. இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஆப்பை, எத்திக்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது. பட் இஸ் ட்ரையிங். அவன் கம்பெனியில் இப்போ ஒரு 30 பேர் வேலை பார்க்குறாங்க, நிறைய ஆப் டெவலப்மெண்ட் போயிட்டுருக்கு. ஸோ வரும்போது அவனுக்கு மேலே ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட் அவன்கிட்ட கிடையாது தான். ஸோ எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு இன்னோவேஷனுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும், நமக்குள்ளேயும் ஒரு வெஞ்சர் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆசை இருக்கும், நிறையா கிரியேட்டிவிட்டி நமக்குள்ளேயும் இருக்கும். ப்ளீஸ் ட்ரை மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். AI's Rise is always there to support you. All the best for your MBA. Thank you so much. Thank you, sir, for your valuable speech. Saying thank you is more than good manner. It's good spirituality. I would like to call Miss Karthika ma'am to decorate the dais with short vote of thanks. A graceful and warm afternoon to our most valuable guests on the dais, my worthy faculty members, and my beloved students. We have come to the end of the lively gathering. Prior to winding it up, a few words of announcement and warmth to all of you. On behalf of the entire management vertical, I, Ms. Karthika, senior faculty, stand before you with privilege, have been asked to propose the vote of thanks on this occasion. First of all, I extend my most sincere thanks to Lord Almighty for making this induction a grand success. On behalf of the MV team, I extend my hearty vote of thanks to the chief guest, Mr. Kanaga Sababadi sir, Mr. Ramesh Kumar, Dr. Suraj sir, who spared time for their busy schedule to grace this occasion in Ratnam. I thank you all the speakers for gracing the crucial work, sharing the knowledge and your opinion with us. I thank Dr. Sharda ma'am, CLO, Dr. Suraj Nair, CPO, Dr. Navdeep, Head Management Department, Dr. Jeelan Basha, Mentor, Management Vertical. Without your support, this program wouldn't happen. Further, a big thanks to you, the Master of Ceremony, of their effort towards encroaching today's occasion with their style of own idea of explanation of the events for today. I mention my deep sincere of appreciation and would place on record my hearty thanks to all the volunteers because of whom we made this function possible. I also extend my thanks to all the management faculty, Mr. Arvindan, Mr. Ilyas, Dr. Praveen, Mr. Balaji, Mr. Subhajit, for their cooperation in this function. Event like this cannot happen overnight. So, as the wheels started rolling weeks ago and required planning and bird's eye for detail. Here, we are fortunate enough to be the backbone of a team, of a very dedicated and motivated team of a department who knows their task and very much result-oriented. I cannot thank everyone enough for their willingness and involvement to take on their completion of the work behind their comfort. So I especially thank the people who had been the backbone of the event, our technical arrangement team, lighting arrangement team, our decoration team, our media press person for the lively forecast. I once again thank everyone, the speakers especially. Here we come to an end of the program, but now we begin the Diksharam with the blessings of all the gurus. Thank you very much. God bless you. Have a nice day. We request everyone to dispose for lunch. After eating lunch, gather here again. We are having part 2. Time 1:30. Kindly wait for the delegates to leave the stage. Okay.